হ্যালো, সুপ্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা, আপনারা যারা শুনছেন এবং দেখছেন রেডিও ত্রিতাল বাংলা ইউএস এর পক্ষ থেকে স্বাগতম। আজকে আমরা যথারীতি হাজির হয়েছি আমাদের পছন্দের অ্যাটর্নি ম্যারি এস পনেসকে সাথে নিয়ে। আমরা তার সাথে কথা বলবো এবং ইমিগ্রেশন রিলেটেড অন্য যে কোনো বিষয় নিয়ে তার পরামর্শ শুনবো। সাম্প্রতিক আপডেটগুলো আমরা তার কাছ থেকে জেনে নিব যে এমন কোনো আপডেট আছে কিনা যেটা নিয়ে আমরা আপনার এখনকার স্টেপগুলো আপনি নির্ধারণ করতে পারেন। তো আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের রেডিও ত্রিতাল বাংলা অনুষ্ঠান লাইভ উইথ অ্যান অ্যাটর্নি। আমরা যাচ্ছি ম্যারি পনেসের কাছে। Hi Mary, how are you? Hi Shamim, I'm good. How are you? Yeah, I'm good. সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আপনারা যারা দেখছেন তাদের জন্য বলছি ম্যারি পনেসের অফিস আপনার নিউ ইয়র্কের আপনার ম্যানহাটনে। ফোন নাম্বার হচ্ছে 212-219-7626 আর অ্যাড্রেস 225 ব্রডওয়ে সুইট নাম্বার 750, নিউ ইয়র্ক 10007। আপনারা যদি হোয়াটসঅ্যাপে নিউ ইয়র্কের আমেরিকার বাইরে থেকে ম্যারি পনেসের সাথে যোগাযোগ করতে চান তাহলে আমাদের নাম্বার 646-457-7735। Mary, do you have any update, immigration related update? One major update related to our asylum seekers in the United States. People who entered the southern border 2 days ago, Supreme Court of the United States ruled that Biden administration must comply with the migrant protection protocol that was in place when Trump was a president. They have to comply with the lower court, the Texas District Court's ruling to reinstate the remain in Mexico policy. And that's a major news, especially for people who are coming through southern borders to apply for asylum in the United States. ম্যারি বলেন যে ইউএস সুপ্রিম কোর্ট থেকে একটা আসছে বা যারা ইমিগ্রেশন অফিসার আছেন তারা বলেছেন যে যারা বাইডেনের সময়ে যারা কাজ করছেন তাদেরকে অবশ্যই সেই আইনটা মেনে চলতে হবে যেটা ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময় হয়েছিল। আমি যদি ভুল না করে থাকি, Mary, what are the sections or subsections of that kind of instruction? What kind of section they have to obey? I understand. So remain in Mexico policy or migrant protection protocol was in place during Trump administration, requiring the asylum seekers to who passed the credible fear, who have established a credible fear of going back to their countries, requiring those people to remain in Mexico for the duration of the waiting for their final hearings or asylum hearings in the United States. That would help, according to the Trump administration, to eliminate the backlog and how many asylum applications the U.S. government can process. So those people were required to stay in Mexico and wait for their turn. Biden rescinded that policy, and the new entrants and new asylum seekers could enter the United States and apply for asylum. Now, the lawsuit was filed in a Texas District Court, challenging the Biden's action to rescind remain in Mexico policy. And of course, the district court in Texas has ruled that the migrant protocol policy or remain in Mexico policy should be reinstated. The case went up to the Supreme Court, and Supreme Court sided with the lower court decision and ordering that this policy should be reinstated immediately, which means people who are entering the borders asking for asylum would be required to go to Mexico and wait for their turn to be heard in immigration court. আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ম্যারিকে যে আসলে এই যে মাইগ্রেন্ট প্রোটোকল পলিসি এটাতে আসলে কি আছে বা কি বলতে চাচ্ছে, তখন যেটা বললেন যে একটা মেক্সিকো পলিসি বা মেক্সিকো এই মাইগ্রেন্ট প্রোটোকল পলিসিতে যেটা বলা হয়েছে যে এটা ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময় যদি কেউ আবেদন করে মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আসে তাহলে অ্যাসাইলাম সিক করার পরে তাকে
মেক্সিকো যে তার টার্মের পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তো এইটা আপনার ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে ডালাসে, টেক্সাসে সেটা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল এবং চ্যালেঞ্জে সেটাতে রায় এসেছে যে আপনার এই মাইগ্রেন্ট প্রোটোকল পলিসিটা মেনে চলতে হবে এবং তাদের যখন শিডিউল আসবে, তাদের যখন একটা সিরিয়াল আসবে, তখন তাকে এখানে হাজির হতে হবে কোর্টে তার রায়টা জানার জন্য। Okay, so do you think it will make a little bit complicated or it will make easier? What is the after effect of this status? It's not going to make easier on asylum seekers. That's definitely for sure. Because if someone is required to remain in Mexico, and we all know that Mexico is not the safest country, and I'm not sure if those individuals who are entering the U.S. borders to apply for asylum to seek better circumstances of their life and be much safer are not going to be safe in Mexico, are not going to be safe in a place where there is a gang violence, where is a drug cartels. I'm not sure if even they're given any accommodations to remain while they're waiting for their turn to apply for asylum. The word is that many of them are required to stay in tents with not enough water or accommodations on a day-to-day basis, and this is extremely troubling. ম্যারিকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আসলে তাহলে এটা কি হবে, এটা কি ইজিয়ার হবে নাকি কোনো কমপ্লিকেসি তৈরি করবে। ম্যারি বললেন যে মেক্সিকো খুব একটা নিরাপদ দেশ বলে আমরা জানি, যে ওখানে মেক্সিকো খুব একটা নিরাপদ দেশ নয়, ফলে সেই জায়গা থেকে একটা কমপ্লিকেসি হতে পারে যে ওখানে তাদের টাকা কিভাবে হবে, কিভাবে তারা কোন জায়গায় কি খাবে কি থাকবে, সেই বিষয় নিয়ে উনি একটু চিন্তিত, ফলে বিষয়টাকে একটু জটিলই হবে বলে তিনি মনে করছেন। তো আমাদের এই অনুষ্ঠানটি কোনো আইনি পরামর্শ অনুষ্ঠান নয়, এটা আমাদের অ্যাটর্নির পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার অনুষ্ঠান। তো আপনারা যারা দেখছেন তাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা আমাদের বলে দেবেন, আমরা সেখান থেকে জানার চেষ্টা করব। ম্যারি, I have one question that is immigration related. The immigration judge, if the immigration judge denied my case after my asylum hearing, can I reopen my case? If the immigration judge denied after hearing your full story and denied your case and you appealed your case and your appeal was denied, the only possibility for you to reopen your case would be if you demonstrate change in circumstances or change in country conditions which materially affect your eligibility for asylum. In other words, a drastic change would renew your fear of going back to your home country. ওকে, আমি ম্যারিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যদি আমাদের ইমিগ্রেশন জাজ এটা নিউ ইয়র্কে বা আমেরিকাতে তার কেসটা ডিনাই করে, তাহলে সেই কেসটা অ্যাসাইলাম হিয়ারিং এর পরে সেটা রিওপেন করা যাবে কিনা। তো ম্যারি বললেন যে রিওপেন করা যাবে যদি সেটা আপনার সিচুয়েশনটা, আপনার দেশটা আপনার জন্য বিপজ্জনক, সেটা যদি প্রমাণ করে যে হ্যাঁ এখন সিচুয়েশন চেঞ্জ হয়েছে এবং সেটাতে আপনার দেশটা আপনার জন্য আরো বিপজ্জনক হয়েছে, তাহলে সেটা আপনার জন্য প্রমাণ করা যাবে এবং রিওপেন করা যাবে। ইয়েস প্লিজ। Sometimes the law changes. Sometimes a individual who appears in immigration court tells the story to the judge, and judge rules on legal issues. The individual might be very credible and tells the facts of his case and believable, but the judge still might have might not be able to grant asylum because of the laws of the United States, immigration laws of the United States. If that happens, and if there is a change in laws after the hearing was concluded, the individual can bring this upon to the judge's attention, saying that, hey, immigration judge, I'm filing a motion to reopen because the laws have changed, which qualify as change in circumstances, because now under the new law, I am eligible for asylum. So that's one of the aspects of argument that could be used to reopen the case.
ও এখানে আরেকটা পয়েন্ট আছে, যদি এমন হয় যে ল চেঞ্জ হয়েছে এবং সেই ল চেঞ্জের কারণে আপনার সিচুয়েশনটা চেঞ্জ হয়েছে বলে আপনি দাবি করতে পারেন, যদি আপনি দেখাতে পারেন যে আপনার দেশের সিচুয়েশন চেঞ্জ হয়েছে বা পরিস্থিতি ডিফারেন্ট হয়েছে, যে কারণে আপনার পরিস্থিতি একটু জটিল, এই দুইটার কোনোটা ঘটলেই আপনি সেখানে একটা গুড লজিক দেখিয়ে আপনি রিওপেন করতে পারেন। ফলে ম্যারি বললেন যে এখানে যদি এমন হয় যে আপনার কোনো ল চেঞ্জ হয়েছে, তখন সেটা দেখিয়েও আপনি কিন্তু আপনার কেসটা রিওপেন করতে পারেন। ইয়েস প্লিজ। There are differences between when the case was heard and denied by the judge from when the person did not appear for his immigration court hearings at all. There are different bases would apply for the motions to reopen. Okay. If I want to ask you that, if someone that ask you that I was ordered removed by the immigration judge because I did not go to my hearing, can I reopen this one? Right. So like I said, there are different bases that are used under the law for a case to request the case to be reopened because you did not go for your hearing. Yep. If you did not go to your hearing because you did not receive a notice of your hearing from the court. Okay. So you were not properly informed about your court hearing. That would serve as one of the bases to reopen your removal proceedings, your immigration court case. But if you didn't go for your hearing because of your illness, because you didn't feel well, or because there were some extraordinary circumstances, a situation when your family member was in emergent situation, or even passing over a family member, those would qualify as exceptional circumstances to reopen your hearing, your case for your failing to appear. ওকে, আমি ম্যারিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যদি এমন হয় যে কেউ বলে থাকে যে আমার আসলে আমি অর্ডার রিমুভড বাই দ্য ইমিগ্রেশন জাজ, যদি ইমিগ্রেশন জাজ আমাকে বলে থাকে যে আমাকে রিমুভ করার জন্য কারণ যে আমি আসলে হিয়ারিং এ হাজির হইনি, তাহলে কি হবে? তখন ম্যারি বললেন যে হ্যাঁ, তখন আপনি আপনার কেসটা রিওপেন করতে পারেন যদি লজিক্যাল গ্রাউন্ড থাকে যে আপনার কোনো আত্মীয় স্বজন মারা গেছে, আপনি একটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে ছিলেন, আপনার আশেপাশের এমন কোনো জটিল অবস্থা তৈরি হয়েছে যে কারণে আপনি যেতে পারেন এবং সেটা যৌক্তিক মনে হয়। আবার পাশাপাশি আরেকটা আছে যে আপনি যদি বলেন যে আপনি কোনো নোটিশ পাননি, তাহলে দুইটা ক্ষেত্রেই ম্যারি বলেছেন যে এখানে রিওপেন করা যায়। ইয়েস ম্যারি, ইউ ক্যান ক্যারি। In other words, you have to have a very good ground, which would qualify as an exceptional circumstance to reopen your case, provided that you have had a notice and you knew about your hearing, but you didn't go because something bad happened on a day of the hearing. ওকে, সেখানে বলেন যে আপনার যদি এই নোটিশটা আপনি পেয়েছেন কিন্তু আপনার ব্যাড কোনো খারাপ কিছু হয়েছে, বেশ বড় রকম খারাপ কিছু হয়েছে, সেই জন্য আপনি যেতে পারেন নাই, তখন আপনার কেসটা রিওপেন করার স্কোপ থাকে। Yes, please. The motion to reopen is viewed in essentially very much more stricter standard, under a much more stricter standard than any other case or proceedings. So you only would be having a chance to file a one motion and within a reasonable time after such situation is discovered. But motion to reopen for failing to appear, if you claim that you didn't receive a notice or there were exceptional circumstances, the time frame for filing of a motion and the number of the motions you can file might be waived. So it's very important to remember that there are a lot of technicalities in this involved. So I would suggest you, if you have been ordered removed or ordered deportation by the judge because of the situation, to call to an immigration lawyer, to contact a lawyer who would be able to help you to reopen your case. Is there any time limit to reopen the case? Well, like I said, there is no time limit and no number of the motions
if you claim that you did not receive a notice of the hearing. Okay. Or in certain circumstances, if you claim exceptional circumstances of your not going to the court hearing. Okay, let me translate it. In general, there are, but for those situations there might not be. Exceptional. এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমি করেছিলাম যে এই যে যদি এমন হয় যে জাজ আমার কেসটা ডিনাই করেছে এবং রিমুভাল অর্ডার দিয়েছে যে আমি কেস হাজির হতে পারিনি হিয়ারিং এর দিন, তাহলে সেখানে যদি এমন হয় যে আপনার ক্ষেত্রে আপনার এমন কিছু একটা ঘটেছে যে আপনার জন্য খুবই বড় রকমের সমস্যা এবং খারাপ কিছু ঘটেছে আপনার জীবনে, আবার আপনি যদি আপনি সেই নোটিশটা না পেয়ে থাকেন তাহলে, আর নোটিশ পাওয়ার পরে যদি ব্যাড কিছু ঘটে থাকে তাহলে সেইটা আপনার জন্য মোশনটা রিওপেন বা কেসটা রিওপেন করার মতো স্কোপ থাকে। এখানে আমি প্রশ্ন করেছিলাম ম্যারিকে যে কোনো টাইম লিমিট আছে কিনা। ম্যারি বললেন যে সাধারণত একটা টাইম লিমিট থাকে মোশনটা রিওপেনের, কিন্তু যদি এমন হয় যে নোটিশটা পায়নি বা ব্যাড কিছু ঘটেছে তার জীবনে যেটা প্রমাণ করা যায়, সেই ক্ষেত্রে কোনো টাইম লিমিট থাকে না। Mary, I want to ask you another question. If someone submitted his or her declaration for asylum, but after few days or few months, he or she realized that it was not properly described or written, he or she what can they do? Well, the question is, why wasn't that declaration properly done? Sometimes people are assisted, especially people who do not understand English well enough and do not know procedure, are assisted by relatives, friends, or even so-called immigration practitioners who essentially present themselves to be lawyers or tell the people, well, we were here to help you, and the declaration is not properly done. Not all the facts are written. So in this case, it is very important to seek proper professional representation, speak to the lawyer. The lawyer will be able to sit with you, go over your full facts and your full story, revise your existing declaration with the explanation of why the omissions occurred, why the facts or amendments were not presented with your initial declaration. And hopefully this will be sufficient for a U.S. Immigration Asylum Office or immigration judge to consider as reasonable, and you can rely on those on the new declaration in telling your story. ওকে, আমি ম্যারিকে প্রশ্ন করেছিলাম যে যদি এমন হয় যে কেউ অ্যাসাইলাম সিক করার সময় তার ডিক্লারেশনটা লিখলো, কিন্তু পরবর্তী সময় তার কয়েকদিন বা কয়েক মাস পরে তার মনে হলো যে প্রপারলি লেখা হয়নি, তাহলে কি করবে? ম্যারি বললেন যে সাধারণত এটা অনভিজ্ঞ লেখক যারা জানে না বা যাদের এক্সপিরিয়েন্স নাই, আনএক্সপিরিয়েন্স লোকের কারণে মিস্টেকগুলো হয়ে থাকে। সেই জন্য তিনি বললেন যে এক্সপিরিয়েন্স লয়ারের হেল্প নিতে, যাতে আপনার সহজেই সেই ভুলগুলো শোধরানো যায়। আর এই ধরনের কিছু ঘটে থাকলে তখন একজন এক্সপার্ট ইমিগ্রেশন লয়ার পারে জাজকে প্রপারলি বোঝাতে যে আগের বিষয়টা, অথবা ইমিগ্রেশন অফিস অথবা জাজ কোর্ট যেটাতে হোক, সেখানে বোঝাতে পারে যে আগের এটা কেন প্রপারলি লেখা হয় না এবং কি কি প্রবলেম সেটাতে ছিল এবং কিভাবে জিনিসটা উপস্থাপন করলে আরো বেশি ভালো হয়। ইয়েস, প্লিজ। So an immigration attorney, any attorney in the United States, has an ethical duty to evaluate the case, to evaluate the circumstances, to ask questions, and to take down the facts and help and assist people in applying for asylum. Make sure that the facts are true, correct, and accurate. Make sure that the person has truthfully and completely stated the events of harm, fear, or persecution. It is very important to work closely with an immigration lawyer if you want to have the utmost success in your case, simply because an experienced attorney will be able to assist you in your asylum process, and that will guarantee your final result and your final success. এখানে একটা বিষয় বলে রাখা ভালো যে আপনার কেসটার সাকসেস নির্ভর করে আপনার
ফিয়ার, আপনি ভয় পাচ্ছেন, আপনার জন্য কতটুকু বিপজ্জনক এবং কিভাবে আপনি সেটা উপস্থাপন করছেন। তো এই ধরনের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় যে একজন এক্সপার্ট ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি বা ল অফিস আপনাকে সহযোগিতা করতে পারে, এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি এক্সপার্ট অ্যাটর্নি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার এটা সাকসেসফুল হওয়ার জন্য অনেক বেশি রকম কার্যকর হয়। আমি একটা বিষয় বলতে চাই, এই ক্ষেত্রে ম্যারি পনিস্টার অফিস মোর দেন 16 ইয়ার্স নানাভাবে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশি কমিউনিটিকে হেল্প করার জন্য। তার আমি নাম্বারটা আমি আরেকবার আপনাদের বলে দিতে চাই। ম্যারি পনিস্টার অফিসের নাম্বার 212-219-7626, আর হোয়াটসঅ্যাপে যদি আপনারা কল করতে চান 646-457-7735, আর অ্যাড্রেস 225 ব্রডওয়ে, সুইট নাম্বার 750, নিউ ইয়র্ক, NY 10007. So many person are knocking you. Anwar Hussain said that, how are you? I'm from South Africa. Ujjwal Kanti De, hi, and so other people are here. So I want to ask you, do you want to add something more with that question? So I only want to add some couple of things, which is, speaking about asylum. Okay. So we had many hearings for this month in August in U.S. immigration courts, and we have represented our clients very successfully in asylum proceedings. And believe it or not, all of them were granted asylum, which is very, very humbling for me. We work very hard and very dedicated to our clients. So always the question is, well, what is the next step? I was granted asylum in the United States. What is my next step? Correct. So the next step is, of course, you're an asylee. You're considered an asylee for indefinite period. And you are residing in the United States from the day of grant of asylum. You're residing in the United States under the color of law. You're essentially a resident of the United States legally. But 1 year from the grant of your asylum, exactly 1 year after your grant of asylum, you can apply for a green card, provided that you have not been absent from the United States for any days. So that's the next step. Essentially, you will wait for 1 year after the date you were granted asylum to apply for a permanent residence. ওকে, ওকে। ম্যারি বললেন যে যদি এই ধরনের ক্ষেত্রে ম্যারি পনিস্টার অফিসের বিরাট সাকসেস, they have big success on this kind of asylum cases. And last week I saw Mary was so excited that one of her client got approval from the court, and that day Mary was so excited. And এইরকম ভাবে ম্যারি পনিস্টার অফিস ইনভলভ থাকে প্রত্যেকটা ক্লায়েন্টের সাথে। এবং ম্যারি বললেন যে যখন আপনার অ্যাসাইলাম কেস অ্যাপ্রুভ হবে তারপর আপনি কি, তারপর থেকে আপনি হচ্ছেন একজন অ্যাসাইলি হিসেবে আপনি একজন রেসিডেন্ট, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হিসেবে আপনি আমেরিকাতে থাকতে পারছেন, এবং তার 1 ইয়ার পর, 1 বছর পর আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন গ্রিন কার্ডের জন্য। এবং এই 1 ইয়ারের মধ্যে আপনি কোনোদিন একদিনের জন্য আপনি আমেরিকার বাইরে যাননি সেটা প্রমাণ করে আপনাকে গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে। প্লিজ। That's all what I wanted to say, and like I said, we're very happy and humbled. The teamwork and hard work always pays off. So, and I'm very happy and glad that our clients are having a great success through our representation. Excellent. If someone says that I have been in the country for over 10 years and have US born children under 21, can I apply for any immigration status? If you have been in the country for over 10 years and you have not applied for any immigration status, right, and if you can show an extreme and unusual hardship, okay, to your US born children, okay, you should be able to apply for the process which is called a cancellation of removal with immigration court. Okay. আর ম্যারিপনিসকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে যদি এমন হয় যে কেউ একজন প্রশ্ন করে যে আপনি আমেরিকাতে আছেন, কোন রকমের ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য অ্যাপ্লাই করেননি, 10 বছর, মোর দেন 10 ইয়ার্স আপনি এখানে আছেন, কিন্তু আপনার একজন বেবি আছে 21 এর নিচে, তাহলে আপনি কি ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন? ম্যারি বললেন যে হ্যাঁ, যদি আপনি এটা প্রমাণ করতে পারেন যে কঠিন হার্ডশিপের মধ্যে দিয়ে আপনি যাচ্ছেন এবং আপনার বেবির জন্য এটা খুবই জরুরি যে তাকে টেক কেয়ার করা, তাকে দেখাশোনা করা, তখন আপনি ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভাল প্রসেসের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন। ইয়েস, প্লিজ।
So I commonly call this process as a 10-year green card, because you have to show that you have been in this country continuously for 10 years. And the immigration judge is the only one who can decide to give you the green card based on the factors that you show, or deny your case. ওকে, ওকে। তিনি বললেন যে যদি এমন হয় যে আপনি 10 বছরের জন্য আপনি এখানে ছিলেন এবং একদিনের জন্য আপনি এটা ত্যাগ করেননি, তাহলে আপনাকে ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছে আপনি আবেদন করলে তিনি হয় আপনাকে এটা অ্যাপ্রুভাল দিতে পারে যে 10 ইয়ার্স গ্রিন কার্ডের দিকে যেতে পারে, অথবা ডিনাই করতে পারে। ইফ ডিনাইড, হোয়াট টু ডু? So it's not the immigration officer, it's immigration judge. Oh, immigration judge এটা decision, right. So, and why this is very important, because you have to really make an informed decision whether or not if you want to apply for this process. Because by applying for this process, you are voluntarily placing yourself into the jurisdiction of immigration court, which is also considered, if you are in immigration court, you're essentially in deportation proceedings. So this decision has to be very informed. If you have a strong case, if you have strong hardship case, and you can prove all the factors related to your 10-year green card, then that would be your decision to proceed and apply and have the judge to evaluate your circumstances. ওকে, এখানে বললেন যে এটা অত্যন্ত হার্ডশিপের মধ্য দিয়ে আপনাকে যদি প্রমাণ করা যায় যে আপনার এই জার্নিটা প্রচন্ড রকমের কঠিন ছিল, তখন আপনাকে ইমিগ্রেশন কোর্টের সামনে আপনি হাজির হচ্ছেন, যেখানে হয় সে অ্যাপ্রুভ করবে, না হলে অন্য কিছু করবে, যেটা আমরা জানতে চাইবো এখনই। ফলে যদি লম্বা সময়টা ধরে আপনি যে প্রমাণ করতে পারেন যে স্ট্রং হার্ডশিপের মধ্য দিয়ে আপনি গেছেন এবং আপনার কেসটার ক্ষেত্রেও নানা রকম বেশ বড় রকমের স্ট্রং হার্ডশিপ আছে, তখন সেটা প্রমাণ করা যায়। Mary, if I want to add one more question with it, what do I need to do to start this kind of case? And second one is, what will happen if the case is not approved? Right. So what do you need to do to start the case? You definitely need to speak to an immigration attorney. So if you have been in this country for over 10 years and you have children under 21, you can call my office, we can sit down, we can evaluate your circumstances, we can evaluate your facts, we can evaluate your hardship, and we can make a decision if you have any percentage of success to apply for a 10-year green card. That's the first step that you need to consider. আমি জিজ্ঞেস করি যে প্রথম তাহলে কি স্টেপ নেবে? কেউ যদি 10 ইয়ার্স, মোর দেন 10 ইয়ার্স এখানে থাকে এবং তার যদি আন্ডার 21 বেবি থাকে, 21 বছরের নিচে বেবি থাকে, তাহলে প্রথম স্টেপ কি হবে? ম্যারি বলেন যে প্রথম স্টেপ, ফার্স্ট স্টেপই হবে যে কল ম্যারি পনেস্ট অফিস, এবং তারা এই বিষয়ে আপনার সাথে ডিসকাস করবে, করে বাকি স্টেপগুলো নেবে। ম্যারি পনেস্টের অফিসের ফোন নাম্বারটা আমি আরেকবার বলে দিতে চাই। ফোন নাম্বার হচ্ছে 2122197626, 2122197626, আর অ্যাড্রেস 225 ব্রডওয়ে, সুইট নাম্বার 750, নিউ ইয়র্ক NY 10007। আর হোয়াটসঅ্যাপে আপনারা যারা নিউ ইয়র্কের আমেরিকার বাইরে আছেন বা যে কোনো জায়গা থেকে হোয়াটসঅ্যাপে কল করতে চান, তাদের জন্য নাম্বার 646-457-7735, 646-457-7735. So we want the next answer, what will happen if the case is not approved? Okay, so if the case is not approved, of course, then you will be filing and challenging the judge's decision by filing an appeal with the Board of Immigration Appeals, which reviews the immigration judge's decisions. That would be the next step. But for this kind of case, if your case is weak, if your case might not have even a 40% chance or 30% chance for that matter, the immigration lawyer most likely will advise you not to proceed. And I'm saying this because there might be other possibilities for you to legalize here rather than putting yourself into the deportation proceedings in the future. So that's a decision between you and your family
after you obtain the advice from immigration lawyer. এখানে আমরা প্রশ্ন করেছিলাম যদি এমন হয় যে হোয়াট উইল হ্যাপেন ইফ দ্য কেস ইজ নট অ্যাপ্রুভ, কেসটা যদি অ্যাপ্রুভ না হয় তার পরবর্তী স্টেপ কি হবে? ম্যারি বললেন যে পরবর্তী স্টেপ হবে অ্যাপিল করা। অ্যাপিল করতে পারেন এই জাজের তার মতামত এবং ওইটাকে রিভিউ করার জন্য অ্যাপিল করা যেতে পারে। আর তারপরে যদি এমন হয় যে আপনার কেসটা আসলে 40%-এরও কম সাকসেসফুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহলে সেটাতে ওনাদের পরামর্শ হচ্ছে সেটাতে আর সামনের দিকে না এগোনো। কারণ নট টু প্রসিড বিকজ কারণ হচ্ছে যে এই কেসটা যদি 40%-এর কম সাকসেস থাকে, সম্ভাবনা থাকে, তাহলে এটা একটু জটিল জায়গাতে চলে যেতে পারে। Yes, so please. Most of the success is based on evaluating the factors such as difficulties that your children will experience if you're not around them in the United States, or if you take them back with you to your home country. Children are considered, the US-born children are considered qualifying relatives. Your husband or wife who has a legal status in the United States, such as a green card or a citizenship, will also be considered as a qualifying relative. Your US citizen parents or legal permanent resident parents will also be considered for the purposes of hardship for 10-year green card. Okay. এখানে একটা খুবই ভালো সংবাদ দিলেন যে এই যে বেবিরা যারা 21 এর নিচে, যেমন সে এখানে জন্মগ্রহণ করেছে, এখানকার সিটিজেন, সে কিন্তু বাবা অথবা মায়ের একজন কোয়ালিফাইং রিলেটিভ হিসেবে বিবেচিত হয়। তখন এই কোয়ালিফাইং রিলেটিভ হিসেবে তার বাবা এবং মা এই যে শিশুটির সাথে তার যদি স্ট্রাগলটা প্রমাণ করতে পারে, তাহলে 10 ইয়ার্স গ্রিন কার্ডের জন্য মনোনীত হতে পারে। ফলে সেটা খুব ইন্টারেস্টিং। Let's go to Mary. Yes, please. Yes. So the factors that the judge considers are your uninterrupted continuous presence in the United States for maybe just brief absences, which is fine. Your good moral character, which is you lived here for over 10 years. You have not committed any serious crime. You have always paid your tax when you worked, of course, and your qualifying US citizen relatives, a hardship to them. So now, for the hardship part, if you have children who are ill, you have children who have serious medical conditions, born in the United States. You have your wife or husband who have serious medical conditions. You have your parents, citizen or a legal permanent resident, who have serious medical conditions. That's a hardship. That's a hardship that you can present to the immigration judge. You also have to present to the judge your equities, your situation, your history of your employment, your assets, your life here, for the judge to consider everything and to be able to make a decision to give you a green card, to cancel your removal, and to award or grant your green card. এখানে একটা খুব সুন্দর পয়েন্ট বলেছেন যে যদি এমন হয় যে তাদের রিলেটিভদের মধ্যে কেউ একজন ক্রিটিক্যাল মেডিকেল কন্ডিশনে আছেন বা খুবই শারীরিকভাবে সমস্যায় পড়ে যাবেন, অথবা এখান থেকে গেলে তার একটা বড় রকমের ঝামেলা হতে পারে, তাহলে ওই যে কোয়ালিফাইং রিলেটিভ হিসাবে, সেই বেবির রিলেটিভ কোয়ালিফাইং রিলেটিভ হিসাবে একটা গ্রিন কার্ডের জন্য আপনি মনোনীত হয়ে যেতে পারেন। Yes, please. So why is it important that to present everything? If your relative has a critical medical issue, the argument and showing could be made that the medical help that the relative is receiving in the United States might not be available in my home country. In my relative, in my home country, my child or my wife or husband or even parent would not survive if I take them with me back to my country. That's one very important point of this kind of procedure.
ওকে, প্রথম একটা বড় স্ট্রং পয়েন্ট হচ্ছে এই প্রসিডিউরের জন্য যে যদি এমন দেখানো যায় যে বা এমন যদি ঘটে থাকে যে তার এমন কোনো ট্রিটমেন্ট তিনি এখানে পাচ্ছেন যেটা তার নেটিভ কান্ট্রিতে বা নিজের দেশে গেলে তিনি এটা নাও পেতে পারেন, তখন সেইটা একটা স্ট্রং প্রসিডিউরের অংশ হিসেবে দাঁড়ায় যে আজকে যদি তাকে এখান থেকে ডিপোর্ট করা হয় তাহলে তার দেশে যে সে ওই সার্ভিসটা নাও পেতে পারে, সেটা একটা বড় বিষয়। ইয়েস প্লিজ। And another aspect is the ability of your ability to obtain job, to get employment in your home country, and it's a very, very relevant factor in my view to support your relatives, to support your US-born family in your home country, and to be able to pay those medical bills, to be able to afford to give them the ability to continue their treatment, the ability to live, for your relatives to live the similarly comfortable life that they might have in the United States. So the one or two factors independently are not going to be factored into a decision, but like I said, the immigration judge will review everything, all equities, all circumstances, your life in the United States in a totality, to make a decision whether to grant your cancellation application and award or give you a green card or not. So it is very important to present your life, your circumstances, your life, your equities in the United States. এখানে আরেকটা পয়েন্ট তিনি বললেন যে যদি এমন হয় যে আপনি আপনার দেশে যাওয়ার পরে আপনি জব পাবেন কিনা আপনি জানেন না, আপনি চাকরি পাবেন কিনা আপনি জানেন না, তখন সেই উপার্জনে আপনি কিভাবে সেই মেডিকেল খরচটা বহন করবেন সেটাও যদি প্রমাণ করা যায় যে এটা আপনার জন্য বড় রকমের ঝামেলা হবে, তাহলে সেখান থেকেও আপনার এই আবেদনটি জাজ বিবেচনা করে দেখতে পারেন এবং আপনাকে মনোনয়ন দিতে পারেন বা আপনাকে মনোনীত করতে পারেন গুড ইয়ের জন্য। তো we have last question regarding asylum. Can I ask you? Yes, of course. If my asylum application has been pending with the court, but now my employers want to sponsor for my green card, do I qualify? Well, it really depends on the procedure of your case. It really depends on if the application, if you entered the United States legally, and if your application for asylum was filed timely, without interrupting your status, and all those factors have to be evaluated by an immigration attorney. So you might or might not qualify for a green card when your employer offers to sponsor you and to step in and help you to get a green card. A very, very thorough evaluation by an immigration attorney will give you that answer if you qualify or not. So again, it is very important to speak to an immigration attorney about your specific circumstances. Call us if you have any situation with your case. If you have an employer who likes you as an employee and would like to help you to get sponsored on a green card because they need you as a future employee to work for their business or company, just call our office and we will evaluate your case and we should be able to help you in your matter. এখানে আমি প্রশ্ন করেছিলাম যদি এমন হয় যে কেউ বলে যে আমার অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশনটা আমি পেন্ডিং আছে কোর্টে, তো এমন সময় যদি আমার এমপ্লয়ার আমাকে স্পন্সর করতে চায় তাহলে আমি গ্রিন কার্ডের জন্য কোয়ালিফাই করবো কিনা। মেরি বললেন যে এটা কয়েকটা বিষয়ের উপর নির্ভর করে যে প্রপারলি ঠিক টাইমে অ্যাপ্লিকেশন করা হয়েছিল কিনা, ভ্যালিড ওয়েতে লিগাল ওয়েতে আপনার এন্ট্রিটা আমেরিকাতে হয়েছিল কিনা, প্রপারলি সেটা ফাইল করা হয়েছিল কিনা, এগুলোর সবকিছু মিলে তারপর একটা সিদ্ধান্ত হয় যে আপনি লিগালি এসেছেন এবং প্রপার টাইমে আপনি সেটা ফাইল করেছেন। তাহলে সেটা আপনার এই জায়গাটাকে আরেকটু স্ট্রং করতে পারে যে আপনি ওখান থেকে আপনার স্পন্সর করতে পারে আপনার এমপ্লয়ি, যে আপনি তার ফিউচার ওয়ার্কার হিসেবে আপনার তাকে দরকার। ম্যারি বললেন যে যদি এই ধরনের কিছু ঘটে থাকে তাহলে কল করুন মেরি পনিস্টার অফিসে। মেরি পনিস্টার অফিসের ফোন নাম্বার 212-219-7626।
Our address 225 Broadway, suite number 750, New York 10007. এই ট্রেনে গেলে শেষ মাথায় নেমে সেখান থেকে মাত্র 2 মিনিটের পথ। আর হোয়াটসঅ্যাপে যদি আপনারা কথা বলতে চান, ফোন নাম্বার 646-457-7735. Mary, do you have anything to say to your viewers and listeners, because we already passed 40 minutes? I want to thank you, Shamim, for organizing this live show every week for us. I don't know if our viewers enjoy this show, but I do enjoy it very much. I enjoy to just coming out and speak about different immigration issues, and I'm hoping that some of our shows are very helpful to our viewers. They take away very important information for themselves, and I'm hoping that that helps them to make a proper decisions about their situation. So yeah, I want to thank you for that. I also want to thank you, my viewers, that they're watching us, perhaps not live maybe, but they might just find us on the Facebook and watch our program later when they have time. But thank you anyway for being part of our show and listening to us. So yes, I thank you very much. Mary, you will be happy to know that not the previous show, but before that show, every show is viewed more than 30,000, 20,000. So everyone is searching for your advice, and after our show, they are watching. I don't know why they are watching after that. That's a good sign also. So we need to be here every week. Yes, it is a good sign. I understand people might be very busy with their own lives, with employment, with work. But I appreciate anyone who takes interest in watching us doing this show every week. So I really do appreciate it. সবাইকে ধন্যবাদ দিয়েছেন ম্যারি, এবং আমরা আজকের মতো বিদায় জানাতে যাচ্ছি। ম্যারি বললেন যে যারা শোটা দেখেন, পরে দেখেন, বা সঙ্গে সঙ্গে না দেখলেও পরে দেখেন, তাদের সবাইকে ম্যারি ধন্যবাদ দিতে চেয়েছেন। আর ম্যারি বললেন যে ম্যারি শোটা খুবই এনজয় করেন। তো সেই জন্য প্রতি সপ্তাহে আমাদেরকে পাবেন নেক্সট উইক, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, টিউসডে, ওয়েডনেসডে, থার্সডে, ফ্রাইডে, যে কোনো দিন আপনার এরকম 5টার সময়, 5 p.m. Okay, Mary, we can say goodbye to our viewers and listeners. Yes, I wish you best of luck. And thank you again for watching. Thank you, Shamim. And I'll see you next week. Goodbye. Yeah. Goodbye. Thank you.